അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്തിന് മുന്നിൽ അയക്കാൻ മാത്രം കിട്ടിയല്ല പിന്നെ അവൻ
Okay, good evening. Kekamo, can you hear? Okay. So basically, this is, yes, Vaishak, Sabin, Sharath, Devi. Yeah. Basically, this is new syllabus in the I hope all of you joined here are in new syllabus. Ano? Okay. So how was the paper? Ada Adimbara, your review. Tell me first your review. How was the paper? Average. Okay. Out of 5, how you rate it? കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ 0 പറയാ, കൊള്ളാവെങ്കിൽ 5. What is your scale from 0 to 5? Redmi അത്രയ്ക്കും വേണോ? So I don't know about the MCQ part. Okay. MCQ part എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. But MCQല് കേട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. Which you can tell whether it is correct. Okay. MCQല് ഒരു full integrated case study ഇല്ലേ? 10 മാർക്കിന്. For 10 marks, it was from peer review. Is that correct? 10 marks and a full question was from peer review. Others, or yes, no? 1. Second one which I heard was tax audit. Another question was there. Tax audit. Was that also right? So students, peer review, tax audit എവിടെ വന്നു? Integrated case study MCQ എന്ന് വന്നു. It has come on the part 1. So descriptive peer review ന്നും question ഇല്ല, tax audit ന്നും question ഇല്ല. Now I'll say 2 or 3 observations here. Okay. കാണിച്ചുതരാം, പറയണ്ട, കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ്. I don't know whether you people have seen this. ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് ആണ്. Are you people used to this? I don't know. Auditing portion ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കും. Essays on an average is this. Company audit, audit report, AS ഒക്കെ ഇത്രയാണ്. എത്തിക്സിന്റെ പോർഷൻ ഇത്രയാണ്. Other topics except bank audit ഇത്രയാണ്. This is when the question paper was out of 116. 116 മാർക്കിന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പം. ഇപ്പം
188, 184 മാർക്സിനല്ലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി including that option. മക്കളെ അത് മനസ്സിലായോ? You have to write for 70 marks. ഒരു 14 മാർക്ക് എക്സ്ട്രാ. You have one question extra, right? Plus ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനില് internally ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. Did you understand? ഒരു yes no തരുവോ? Did you understand that? How did I get 88? So like that, ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന split up is okay. 88 ന്റെ split up. And this is the question. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descriptive there. And ഇതിനുള്ള observations പറയട്ടെ. 1. First question is completely from എവിടെയാ? പറ. First question is completely from standards. First question മാത്രമല്ല. Correct. First question മാത്രമല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടോ? ഇത്രയും വരുന്നത് standards ആ. So that is around, see, 1/3 of your question is from standards. So essay importance കൂടി. And അതില് ഒരു question was related to COVID. ചോദിക്കൂന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. COVID related എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. COVID related ആയിരുന്നു ആ question ചോദിച്ചത്. 1. Second is, you saw professional ethics. ചോദിച്ചു professional ethics, but not in one question, പല questions. Okay. Sad thing to say is, very sad, you know, company audit in the weightage. സാധാരണ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുള്ളതാണ്. For this attempt, it was less. കണ്ടോ? കമ്പനി ഓഡിറ്റിന് ആകപ്പാട് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാ. That too about NFRA നെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത്. Did you understand my observations? And ethics le questions ഒക്കെ it was more or less of discuss ചെയ്ത usual types of questions ആയിരുന്നു. Is that clear? So shall I go to question paper? If you're okay with this observation, shall I go to the question paper as such? Or a minute. One second. Okay. കാണാമോ? Can you read? എനിക്ക് answer വേണേ. From those who are here, what you have written, I need the answer. എഴുതാത്തവരിതുണ്ട്. ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ചാണുവേ answers പറയണേ. Moon Limited is a dealer in electronic appliances. The company has a centralized warehouses at outskirts of Mumbai. The auditors of the company, Messrs. JK Associates, normally attend physical verification of stocks carried out by the management at the end of the financial year. However, on account of certain disturbances in the region, the physical counting could not be carried out at the year end. Stock taking is decided to be done by the management at some other date subsequently after a month. In the light of above facts, enumerate the audit procedures to be considered by Messrs. JK Associates if physical counting is considered at a date other than the date of FS with reference to relevant standards on auditing.
ഇത് ഏത് എസ്സേയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനാ? 5 marks. Correct. So you should start. Students എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, always start with a heading. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതാം. ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻവെന്ററി എന്നോ സം ഹെഡിങ്. ആദ്യം essay 501 കുറിച്ച് ജനറലി എഴുതാം. സംതിങ് അബൌട്ട് 505 ജനറലി എഴുതാം. 501 കുറിച്ച് ജനറലി എഴുതാം. എന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചേ? ഇഫ് ഇൻവെന്ററി ഈസ് നോട്ട് physically counted as on the date of FS, എന്ത് ചെയ്യും? It will be counted on a date other than the date of FS. അതില് you will perform additional audit procedure. ആ intervening period ഇല്ലേ, in between arrive at the back date ലേക്ക് arrive. എന്നിട്ട് you will write in the given case എന്ത് സംഭവിച്ചു and you will link it with the answer. അത് second paragraph, maybe in the next para. Are you clear? Presentation മനസ്സിലായോ? So first para you will write essay 501 generally. Second para you will write the inventory specific idi ചോദിച്ചത്. Third paragraph in the given case link ചെയ്ത് conclude ചെയ്യും. Okay ആണോ? Okay. Second question. അതാണ് a COVID related question. You are the auditor of PQR Limited, which is in the business of supplying food products to various airline companies operating aircraft in domestic circle only. As per the terms of agreement with airlines, company need to stock various non-perishable food items for coming 1 month. Average holding of inventory to the tune of 75 crores. Also, the payment terms have been settled and the company receives 45 days after the supply of goods. Everything was going well till March 2020 when pandemic COVID hit the world and everything came to standstill. Aviation sector was hit hard. There was no flights from April 2020. Consequently, the business of PQR Limited also got severely affected, and scheduled supply of goods to airlines were also not made. Also, the liquidity position of airlines company got hit, and scheduled payments were also not received on due dates. As the auditor of PQR Limited, what procedures you would perform to ensure that all subsequent events are? അതെ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇത് ഇത്രയും വായിക്കണമായിരുന്നോ? ഇത്രയും വായിക്കണമായിരുന്നോ? അതാ ദേവി, വിഷമം വരും. Actually, what is that question? Whatever I have highlighted, അത് മാത്രം പോരായിരുന്നോ? Sad, no? Just that 2 things is what they have asked. I mean, these 2. So which essay? Can you say me the answer? Adesh, Ade. See, essay 560 last കുറച്ച് procedures ഉണ്ട്. To be more specific, 5 points ഉണ്ട്. Enquiry with the management, minutes book നോക്കുക, interim financial statements നോക്കുക, written representation വാങ്ങിക്കുക, understand the procedures used by management, അതെല്ലാമാണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതുക, എൻക്വയറി ചെയ്യുക, how management is going to
future actions. There is a material uncertainty ille COVID karanam. With yes no vara. There is a material uncertainty is there, right? So venamengil material uncertainty, you can link it with SA 570. Ada Devi, correct. MU on GC, material uncertainty on going concern. Venamengil you you can link it with SA 570 and stop. Necessity alla, but ഇതിന്റെ conclusion ആയിട്ട് true and fair view എന്ന് വെച്ചാൽ going concern affect ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ auditor separate paragraphil പറയണ്ടേ audit report. Are you clear? So can I go to the next question? അടുത്തത് അങ്ങനെ ഷോർട്ടിൽ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, വായിക്കട്ടെ. Okay. GS and Co. Chartered Accountants has been appointed as the statutory auditors of MAP Limited for the financial year 1920. The audit team has completed the audit and is in the process of preparing audit report. The management of the company has also prepared draft annual report. Audit in charge was going through the draft annual report and observed that company has included an item in annual report indicating downward trend in market prices of company commodity raw material as compared to previous year. However, the actual profit margin was, as reported, has gone down in reverse direction. Audit manager discussed the issue with partner, who in reply said auditors are not covered with such disclosures in annual report. Do you think partner is correct in his approach? With reference to essay, discuss auditor's duty. Annual report, auditor's duty, reporting, essay. Which essay? Correct. See, ആ എസ്സേയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 4 പോയിന്റാ. Material inconsistency between other information and financial statements, other information and auditor's knowledge, other information, correct Mahima, appears to be materially misstated and auditor should report appropriately. ഇതിന് auditor ചെയ്യും. He will obtain a draft of annual report, planned procedure, മനസ്സിലാക്കും. So as an auditor, you are duty bound to obtain annual report and compare with the financials അല്ലേ. So partnerന്റെ approach correct ആണോ? Is the partner's approach correct മക്കളെ? Answer is no. So first തുടങ്ങാം. ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം. First parallel. That will be the first para. In the given case എഴുതുക. Conclusion since auditor has duty as per SA 720, auditor has violated the provisions of 720. His approach is invalid. He has to report under SA 720. Are you clear? Others? Okay. So first question is over. Second question.
Okay. Mr. X, while conducting the audit of PQR Limited, comes across certain transaction according to him are significant with related parties and identified to be outside entities' normal course of business. Guide Mr. X with examples of such transactions and to understand the nature of transaction outside entities' normal course of business. Which essay? ഏത് essay? Essay, related party. It is essay. Correct, Sabin? അത്രേ ഉള്ളൂ. Related party അല്ലേ? Essay 550. Related partyയില് അതെ ശരൺ. Related partyയില് already high risk of material misstatement. You know why? Related partyയില് കൂടുതൽ chances of abatement ഇല്ലേ? മാനേജ്മെന്റ് തമ്മിൽ കൊല്യൂഷൻ വരൂല്ലേ? ചിലപ്പം മാനേജ്മെന്റ് തന്നെ അൺഅവെയർ ആയിട്ട് പോകാം. എല്ലാ റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷനും അവെയർ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. മാനേജ്മെന്റ് മേ ബി അൺഅവെയർ ഓഫ് സം ട്രാൻസാക്ഷൻ. സോ ദർ ഇസ് ഹൈ ചാൻസസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു സ്പെസിഫിക്കലി transaction outside normal course of business. Have you heard that? സാധാരണ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് 5% ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും. റിലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് 30% ഡിസ്കൗണ്ട്. നോർമൽ കോഴ്സ്. ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റുള്ളത്. അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ്. So they have asked for the examples and nature of such transaction. So adinu auditor endu cheyyum? What auditor will do? He will read the minutes book, inquiry with the management, written representation, etc. 5 marks aane. Are you clear? Did you understand? ഇവിടെ മറ്റേ ASും ഇൻഡേസും റെഫർ ചെയ്യണോ? Do you want to refer AS 18, Ind AS 24? ആവശ്യമുണ്ടോ? Because അവിടെ clearly ചോദിക്കുന്നത് അതെ ദേവി, no need. Because they have asked clearly how auditor will do now. കമ്പനിയുടെ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Come on. Next is a direct question section പറഞ്ഞ് നിർത്താമേ. PC and Co chartered accountants are statutory auditors of various categories of company. ഇത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. What are the categories of company for which NFRA is applicable? NFRA, I think section 132. അതെ മൈമ ദേവി, correct. NAFRA rules 2018 പ്രകാരം how many companies you know? 5. ആ 5 കമ്പനിയും ഇവിടെ എഴുതാം. Starts with listed company, ends with body corporate incorporated outside India. You don't want me to discuss that, right? അത് വേണ്ടല്ലോ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാ. നഫ്രയുടെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് 5 മാർക്സിന്. Clear? Now I wanted you to tell me the schedule. ഏത് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് പറയണേ. പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതെന്ന് പറ. Comment with reference to CA Act and schedules thereto. CA DICE has signed the balance sheet of QR Limited for the year ended 31st March 19
which failed to give disclosure of charges created for 4.35 crores against the corporate guarantee given in favor of group company. The balance sheet size of the company filed with the registrar was 26.12 crore. Which clause? ഒരു എക്സാമിന് എഴുതി ഏത് ക്ലാസ് എത്തിക്സിന്റെ? ഗിൽറ്റി ആണ്. Which clause you wrote? Clause. Actually, a question ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവുണ്ട്. But tell me which clause. Sharath is telling clause 2. Mahima is telling clause 5. Devi, what about you? Others? Clause 2. See, shall I say the answer? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനില് എവിടെങ്കിലും മെൻഷൻ ഉണ്ടോ നോയിങ്ലി ആണോ അൺനോയിങ്ലി ആണോ സി എ ഡൈസ് ചെയ്തതെന്ന് മെൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനി മെൻഷൻ നോയിങ്ലി ആണോ അൺനോയിങ്ലി ആണെന്നുണ്ടോ? സോ സ്റ്റുഡൻസ്, മക്കളെ നോക്ക്, നോയിങ്ലി ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഓഡിറ്റർ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ് 5. Mahima, then you said right. അറിഞ്ഞോണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഞാനും പറഞ്ഞില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു അസ്യൂം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാതെ വെരിഫൈ ചെയ്തു, നെഗ്ലിജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും നോക്കാതെ സൈൻ ചെയ്തു, ഇഫ് യു അസ്യൂം അൺനോയിങ്ലി, then ക്ലോസ് 2ഉം 7ഉം. ആക്ച്വലി രണ്ട് ആൻസറും വരാം. Now what suggested answer is going to say, we don't know. ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ആലോചിച്ചു, എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ആൻസറും തോന്നി. എനിവേ, കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഗിൽറ്റി, അത് ഉറപ്പാ, അത് മാത്രം അറിയാം. ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് മൈ കൺക്ലൂഷൻ? ഐ മീൻ ആ കൺക്ലൂഷൻ അല്ല, ഇത് രണ്ട്. ഡു യു എഗ്രി? But I think both these answers should be correct. നിങ്ങൾ രണ്ട് എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് തന്നെ തരുമായിരിക്കും. But you have to state your assumption correctly. നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ആ ക്ലോസ് എഴുതിയാൽ മതി. ക്ലോസ് 5 നോയിങ്ലി എന്നും ക്ലോസ് 2ഉം 7ലും did not exercise ഡ്യൂ കെയറും നെഗ്ലിജൻസും ഒന്നും ഉണ്ടല്ലോ. Okay. 3A. In the course of statutory audit of KS Bank Limited, you observe that some borrower has regularized. Okay. Narrate the audit procedures to be carried out. Classification. This is bank audit in the audit procedure of NPA. Direct audit procedure. Verification. Direct question. Verification. ഇത് പറ. B. CAN has been appointed as the auditor of TRP Limited. While conducting the audit, he has identified deficiencies in internal control. He needs to determine whether a deficiency or combination of deficiencies constitute significant. Guide CAN with some examples of matters while determining significant deficiencies. Can someone say which essay is this? ഏത് essay related? Correct. This is related to
significant deficiencies in internal control. Adir word ande. Internal control deficiency എന്ന് പറയുന്നത് control not operating effectively. Significant deficiencies are those deficiencies that merit attention of TCW, that specifically should be communicated with. Ade Devi, TCW jedithum specifically communicate cheyendadana significant deficiencies, like something which affects the fraud, which materially affects the financial statements, anganathe deficiencies, which affects the governance, etc. The significant deficiencies on a later on stage, it can be reported even to users. 143(3)(I) അതറിയാലോ അല്ലേ? IFC. Correct, Maima? Plare, did you understand that? Significant deficiency on a later on stage, it can be communicated even to users as IFC, IFCR. Are you clear? So shall I go to C? Plare, യൂഡിൻ എടുക്കാതെ സൈൻ ചെയ്തു. Is it valid? സമയം പോകുന്നു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിക്കുക. Is it valid? Now you know, യൂഡിൻ എടുക്കാതെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. Here he signed GST audit report, tax audit report, etc. without generating യൂഡിൻ. Guilty, not guilty? Tell me the answer. Guilty. Which clause? Ade, which clause? Correct, VK. Clause 1 of which part? Ade Sharath, which part? Very good. Part 2, second schedule. യൂഡിൻ എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് CA Act അല്ലേ? Contravenes the Act, regulations, guideline അല്ലേ? So that's the answer. Okay അല്ലേ? 4. അടുത്തത്, actually question number 4 was a little tricky. Correct ആയിട്ട് പറയാൻ നോക്കട്ടെ. PQ Limited is a listed company, is in the business of manufacturing specialty chemicals. The company has appointed CA JAS the CFO of the company. CA JAS is concerned about compliance with provisions of laws and regulation, determine the reported amount and disclosures in FS of PQ Limited. Accordingly, JAS wants to implement such policies and procedures that can assist him in prevention and detection of non-compliance with laws and regulation. Help JAS by citing examples of such policies and procedures. ഏതസ്യ? Correct. Correct. What did you write? What did you write? Ade, you are right. See, പിള്ളേരെ ഒരു മിനിറ്റ്, 250 essay quote ചെയ്തോ. CA JASന് essay 250 applicable ആണോ? JAS auditor of the company ആണോ? Tell me yes, no. 250 quote ചെയ്തോ, തെറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. But is CA JAS, he is the CFO of the company.
meaning he is the management of the company. So ഇവിടെ പറയുന്നത് from the auditorന്റെ വ്യൂ അല്ല, മാനേജ്മെന്റ് വ്യൂ ആണ്. അവിടെ HR ഉണ്ടോ, HR രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോ, ലോസിന്റെ മിനിറ്റ്സ് ബുക്ക് ഉണ്ടോ, HR ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പിന്നെ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ. കറക്റ്റ്. Did you understand? Others? In fact, SA 250 എഴുതി വെച്ചു, പക്ഷെ CA JAS should comply with SA 250 എന്നൊരു സെന്റൻസ് എഴുതിയ തെറ്റാ. അങ്ങനെ എഴുതിയോ? അങ്ങനെ എഴുതല്ലേ. But SA 250 you can quote. Well, that's right. Because management in SA 250 applicable allalo. But all these things what you said is correct. Perfect. Adellam correct. അടുത്തത്. Is there anyone who left off for question number 4? വിട്ടതാണോ question number 4? എനിക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഏറ്റവും ട്രിക്കി ആയി തോന്നിയത് question number 4 ആണ്. That's why I asked you. CA Vimal is the auditor of Excellent Limited, a parent company which presents consolidated financial statements. The management of Excellent Limited has provided the list of components included in the CFS. As an auditor of Consolidated, Vimal wants to verify that all components has been included in CFS and review the information provided by management, the identifying component. State the procedures to be followed by Vimal in respect of completeness of information. Makla, CFS prepare ചെയ്യുമ്പം basically you have parent components. Correct alle? Components includes associate, joint venture, and one more, no? Subsidiary. Ade Devi, correct. ഇത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കണ്ടേ, എങ്കിലല്ലേ CFS വന്ന് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, കറന്റ് പീരിയഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും പെർമനന്റ് പീരിയഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ചെയ്ത് CFS പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇത് ചെയ്യുമ്പം അസോസിയേറ്റ് കമ്പനി, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ, സബ്സിഡറിക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നോക്കണ്ടേ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കണ്ടേ, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഏജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസിനെ നോക്കണ്ടേ, മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കണ്ടേ. You can even request the working paper of other auditors. Request ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം നോക്കിയാലല്ലേ എല്ലാ കമ്പോണൻസിന്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയോ എന്നറിയത്തുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അല്ലേ അവിടെ ചോദിച്ച. Did you understand? This is very easy. In the course of audit of Limited for the financial year 31st March 19, your audit team has identified the following. Caro the clause aanu vara. I wanted you to tell me the clause number of Caro which you people identified. Managing Director aane.
a partnership firm, managing director, profit sharing ratio under, managing director, partner. Very good. ഇത് ലോയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. കറക്റ്റ് ദേവി, എല്ലാരും കറക്റ്റാ. ശരത്, വി കെ, യു ആർ റൈറ്റ്. Isn't it section 188? Transactions with the related party അല്ലേ? Here ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്. 177 അപ്രൂവൽ വേണ്ടേ? So Caro, clause 30. അത് ഈസി ആയിരുന്നു. Are you following the answers? Shall I proceed to next one? Yeah, 5. There is a chapter, no? Georgian, management audit, operational audit in the chapter ormayundo. Do you people remember? Adile management audit illa, you people are doing the audit of management. Management means humans. So there will be some kind of problems. Ormayunda, line and staff conflict. Correct. Resistance to change, fear of being controlled. Atre ullu. And ഇതിന് എന്ത് solution? Come on. അവരെയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക. Make it more participative approach. കുറ്റം പറയുന്ന reports method വേണ്ട. Make the reporting methods good. Ade Mahima. Constructive criticism. കുറ്റം പറ, constructive ആയിട്ട്. മുഖത്തടിച്ചു വരെ പറയല്ലേ. ഇതെല്ലാം അതെ, വിക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം. That is what we call it as Kutta, constructive criticism. See, this was not very important area, but still നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഏരിയ തന്നെയല്ലേ. ഇത് നമ്മളുടെ സെബി LODR ഇല്ലേ, അതിലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ദി നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി. യു സ്റ്റഡി നോ സെബി LODR? അതാ. വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിൽ വരണം. വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം class 1 part 1 first schedule, no? ഇതിൽ എന്താ കുഴപ്പം പറ്റിയേ? Comment with reference to CA Act. Attractive format കുഴപ്പമില്ല. Highlighted the contents in purple color. Display the nature of handle, name of clients without requirements of regulator. Guilty, not guilty? Can you disclose the name of clients without permission? Correct. മാത്രല്ല ഇനിയും പ്രശ്നമുണ്ട്. This is one guilty. Circulate the information at public at large. Guilty അല്ലേ? Did not intimate the address to institute. അത് കുഴപ്പമില്ല. So ഇവിടെ guilty ആവാൻ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. One is client, second is public at large. So when you answer, you have to be class 6 part 1 first schedule guidelines എഴുതിയിട്ട് പറയാ guilty because of these two factors. I mean these two cases. ബാക്കിയെല്ലാം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
Satyam Vara. Did you write this one or this one? Satyam Vara. 1 or 2? ഈ ഓറിലേക്ക് പോയോ? അതിലേക്ക് ആരും പോയി കാണത്തില്ല. But I'll just say the answer. ആരെങ്കിലും എഴുതിയവരുണ്ടോ ഇതില്? Is there anyone who has answered? See, അത് ഇൻഷുറൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. മീൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഓഡിറ്റിലെ അല്ല. അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് ഓഡിറ്റിലെ ഐടിന്റെ കുറിച്ച്, ഓട്ടോമേറ്റഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാ. You saw this? Okay. 6C. CA Nadar is conducting the statutory audit of RHL Limited, a non-banking company. Its branches in various parts of India. Company with a focus of housing finance. The outstanding convertible debentures 150 crore. Company reportedly missed interest payments of 15 crores on debts because of inadequate liquidity. As a result, faced a series of downgrades in rating agencies on its debts over past 2 months. Rating was cut to D from A4, implying that company was in default or expected to be default soon. What aspects CA Nadar should look into in the activity of public deposits? പിള്ളേരെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് ഏത് ഓഡിറ്റാ? വിച്ച് ഓഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? വിച്ച് ചാപ്റ്റർ? അത് കിട്ടി. അവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി, കറക്റ്റ് ദേവി, സ്പെസിഫിക്കലി ഓഡിറ്റ് ഓഫ് NBFCയില് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിലെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ? പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് NBFCയില് അതില് മാക്സിമം സീലിംഗ് ലിമിറ്റ് ആണോ? ഡെപ്പോസിറ്റ് രജിസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റേറ്റിംഗ് ഫ്രം അപ്രൂവ്ഡ് ഏജൻസി കിട്ടിയോ? ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഡീഫോൾട്ട് നടത്തിയോ? റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇല്ലേ? പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫൈൽഡ് വിത്ത് RBI. Did you understand? ക്രിസിൽ റേറ്റിംഗ് ഇവർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? RBI is the regulator. അത് NBFC ഓഡിറ്റ്. In the course of audit of Quick Limited, you suspect that management has made misstatement in FS intentionally to deceive the users and succumb to pressures to meet market expectations. Elucidate how financial reporting fraudulently may be accomplished and also discuss using technique of committing fraud by overriding management controls. മക്കളെ, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഉണ്ട് SA 240. ഫ്രോഡുലന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങും മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ. കറക്റ്റ് ശരത് ആൻഡ് ദേവി? I didn't see. മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് അസറ്റും. ഫ്രോഡുലന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗിൽ കുറെ ടൈപ്സ് ഇല്ലേ മക്കളെ? Like fictitious journal entry, inappropriately adjusting assumption, non-disclosures, correct, complex transaction, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. This part. Did you understand? ഇത് ശരിക്കും SA 240 ഉണ്ട്,
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലും കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് SA 240 ആ. Are you clear? Okay. ആവശ്യമില്ലല്ലോടാ. ഹൗ ടു ലിങ്ക്, ഹൗ വിൽ യു? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ദേവി, ബട്ട് നീഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. Okay. Last question. CA Robo has been appointed as forensic auditor by BMY Bank Limited for one of the borrower accounts, Wrong Limited. CA Robo started the audit by first reviewing the transaction of borrower in the bank statement as per bank records to identify any hidden patterns in the information. She had to review huge volume of data as the number of transactions per day were in the hundreds and data were to be reviewed last 3 years. So she was stuck up as to how to proceed further to identify any hidden information. Guide Robo suggesting the technique which should be used to identifying the hidden patterns of information. Basically, ഇത് ഏത് ഓഡിറ്റാ? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ആണോ? Which audit? Correct. അതെ, correct. See, it's a forensic audit. Forensic auditൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്, കുറെ ടെക്നിക്സ് ഇല്ലേ? ലൈക്ക് ജനറൽ ഓഡിറ്റ് ടെക്നിക്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്, കാറ്റ്, ഗ്യാസ്, കുറെ ടെക്നിക്സ് ഇല്ലേ പിള്ളേരെ? അതെല്ലാം പ്ലസ് അതിലൊരു സ്പെസിഫിക് ടെക്നിക് ഉണ്ട്. ലാർജ് വോളിയം ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് മീനിങ് ഫുൾ ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്, ഡേറ്റ മൈനിങ്, ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്. കറക്റ്റ് മൈമ? കറക്റ്റ് ദേവി? യെസ് ശരത്. രണ്ടും പറയാം, ഡേറ്റ മൈനിങ്, ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ടെക്നിക് എഴുതാ, ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ്, since the data is large. Yeah, that's it. Yeah, so that's the question. Any doubts you have? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Now they say VK step mark എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. As of now they say the valuation is in the step mark. So എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഫുൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന. You will be awarded എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. So don't worry. എന്ത് പറ്റിയടാ? ക്ലാസ് വല്ലതും തെറ്റിയോ? You went wrong in something? അങ്ങനെ ഫുൾ വെട്ടിക്കളയും തോന്നുന്നില്ല. You wrote the clause correctly? You wrote the clause correctly? അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പം വാല്യുവേഷൻ, യുനോ ദേ ഹാവ് ദാറ്റ്, ഇപ്പം മറ്റേ എന്നാ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അത്രയ്ക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യൂല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. കൺക്ലൂഷനും ഇൻ ദ ഗിവൻ കേസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ? പണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റെപ്പ് മാർക്കിട്ടേ പോവാവുന്ന സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. Any other doubts? Adarsh,
You didn't write this time? You're writing in January 21? Your new syllabus, Adarsh? Pattern അറിഞ്ഞൂടാ, but still okay ആയിരിക്കും once you study. But ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ? Did you see this, Kuta? Did you see what I showed you here? Weightage കണ്ടായിരുന്നോ? പഠിക്കുമ്പം ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ എസ്പെഷ്യലി ആ എസ്സിക്ക് വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുക. കമ്പനി ഓഡിറ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, ഈ പ്രാവശ്യമാണ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞത്. യൂഷ്വലി കൂടുതലാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത്. എത്തിക്സിന് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. എത്തിക്സിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു മാർക്ക്, നല്ല മാർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൺലി കമ്പനി ഓഡിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയത്. അത് ജബീറെ ഒന്നുമല്ല, ഇപ്പത്തെ വാല്യുവേഷന് യുനോ വാട്ട്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫുൾ സിസ്റ്റം. ഞാൻ കേട്ടതാണ്, സിസ്റ്റം ആണ്. സോ വാട്ട് ദേ സേ ഇസ്, ഇപ്പം ഈ പേജ് വാല്യൂ ചെയ്ത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ജബീർ ഈ പേപ്പറില് ഫൈനലിന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ 1A 1B എഴുതിന്ന് വെച്ചോ. 1A വാല്യൂ ചെയ്തു, ഇവിടെ മാർക്ക് നിന്റെ ഇപ്പൊ 5ൽ 4 ഇട്ടു. 1B വാല്യൂ ചെയ്ത് മാർക്ക് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി. സോ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ അത് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഈ വാല്യുവേഷൻ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഗോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇറ്റ് സീംസ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദിച്ചപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. Any other doubts? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. Nothing else? No? So only Adarsh is there. George, you are yet to write, right? Or George എഴുതിയോ? ബാക്കി എല്ലാവരും എഴുതിയതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം. January, May. May 21. Okay. So how did you find these chapters? Like question discuss ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ജാനുവരി മെയ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ, എസ്പെഷ്യലി മെയ്, ജബീർ, ശില്പ, ഡിഡ് യു പീപ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പം ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണെന്ന്, എസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ? Were you able to do that at least? Now you got an idea, right? Ipam first question compulsory aane. Aruna also, you asked me, for, especially Georgian, Nia choicha. First question especially has come from where? If you have observed essay. പക്ഷെ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് നവംബർ എപ്പോഴും എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ അതിൽ കമ്പനി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. But always essayയുടെ weightage was average 25 to 40 അടുപ്പിച്ച് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ അത് വിട്ട് കളിക്കരുത്. അതിൽ 36 സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട്. 36 ആർ ദയർ. 36ഉം പഠിക്കുക. അരുൺ പ്രകാശ്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അരുൺ, വാട്ട് ടു സേ? ഇപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടായിരുന്നോ? Didn't you see the screen? Arun is asking me which chapters are important. നോക്ക്, കണ്ടോ അരുണെ? ഇപ്പം ഇൻഷുറൻസ് ഓഡിറ്റ് ഒഴിച്ച് ഇപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ചോദിച്ചു. പണ്ടൊക്കെ എത്തിക്സ് ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു.
ഇപ്പൊ അതും ഇല്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So what to do? I hope Arun you understood. That's what. So if no other doubts, shall we wind up? So ഇപ്രാവശ്യം എക്സാം എഴുതിയവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്. എല്ലാത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പോയി എക്സാം എഴുതി ഇത്രയും സാഹസൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണിച്ചതിന് സ്പെഷ്യൽ അപ്രിസിയേഷൻ. ഓക്കെ, സോ I hope we will see soon as chartered accountants. I think Mahima, Devi, കുറെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന. വേർ ആർ യു പീപ്പിൾ? ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അവര് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്തോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. സെബിൻ ആണോ? യാ, സോ സെബിൻ, ശരത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ടു സീ യു ആസ് CA soon. ഓക്കെ, സോ ബാക്കിയുള്ളവര് മെയ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ആദർശ് ജനുവരി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം CA ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ജോർജ്, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓക്കെ നൗ. Devi, but at least you went and attended this, right? അതിന് അപ്രിസിയേഷൻ സ്വയമായിട്ട് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തോ. That you can appreciate. At least you had that courage to write, right? Madi. But you said the answers correctly. Okay. So shall we wind up? So, കാണാമേ. So, take care. ഇപ്പൊ be safe കൂടെ പറയണല്ലോ. Okay. So, good night. Okay. Yeah.